Hi friends, good evening. ஸோ நம்மளோட அடுத்த செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பார்ட் 2 நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு பார்ட் 1 பார்த்துருக்கோம். இதே கொஷின் பேப்பரில் பார்க்காதவங்க வீடியோ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே லிங்க் கொடுக்குறேன், ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இது ஒரு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டாக நீங்கள் பண்ணுங்கள். இதோட ஆன்சரை நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ இதோட ஃபைனல் ஆன்சருக்கு இன்றைக்கி அப்படி இல்லைன்னா இன்றைக்கி ஈவினிங் அப்படி இல்லைன்னா நாளைக்கு மார்னிங் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணலாம். கொஷினை பார்ப்போம். பார்ட் 2ல் ஃபஸ்ட் கொஷின், ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் டைப் ஆஃப் ஐக்யூ டெஸ்ட் என்னன்னு கேட்டுருக்காங்க. ஸோ எசன்ஸ் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட், இங்க் ப்ளாட் டெஸ்ட், சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீஷன் டெஸ்ட், பினெட் ஸ்டான்ஃபோர்ட் டெஸ்ட். ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் எதுன்னு நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இது ஒரு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டாக ஒரு பேப்பர் எடுத்து பேனா எடுத்து அதை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஆன்சர் எழுதி பார்த்துட்டு நீங்களே கூட செக் பண்ணலாம். நம்ம ஆன்சரை லேட்டராக ரிலீஸ் பண்ணுவோம். ஸோ 37 features of autistic disorder include history of anoxic injury at the time of birth, repetitive stereotype speech, not interested to play with other children and surroundings, all of the above. Then 38, the most common early manifestation of acute respiratory distress syndrome that the nurse may observe are dyspnea and tachypnea, cyanosis and apprehensions, hypotension and tachycardia, respiratory distress and frothy sputum. Then 39, the major goal of treatment for the patient with Alzheimer's disease is to enhance functional ability, return to higher level of self-care, maintain body weight, maintain patient safety. Then 40, the most common risk factor for prostate cancer, previous history of smoking, previous history of alcoholism, older than 65 years, chronic use of indwelling catheter. Then 41, the most common site for lesions associated with the atopic dermatitis is the temporal area, buttocks, plantar surface area of feet, antecubital fossa. 42, the first nursing intervention for the patient who has been sexually assaulted is contact support person for the patient, treat the urgent medical problems, provide supplies to the cleaning staff, so document the finding. Then 43, the psychological needs for women following modified radical mastectomy is regular follow-up of screening, breast reconstruction, include her in all conversation, promote expression of the feelings. Then 44, the appropriate preoperative consideration for older adults include teaching in early morning, using large print educational material, recognizing sensory deficit, including family members. Then 45, the typical fluid replacement for the patient with a fluid volume deficit, dextran, ringer lactate, Hofenes, then 5% dextrose. Then 46, which is called as a powerhouse of cell, nucleus, mitochondria, ribosome, Golgi apparatus. Then 47, if the patient is your ward has epistaxis, which of the following nursing intervention would you provide? Compress nostril to septum for the 5 to 10 minutes, apply collar to the neck area, provide warm saline gargle, provide hot compress over the nose. Then 48, which is the largest cranial nerve? Trigeminal, glossopharyngeal, facial, abducens. Then 49, to measure the oral temperature, the thermometer should be placed at sublingual pocket, supralingual pocket, lateral side of tongue, anywhere inside the mouth. Then 50, the physician has prescribed hypertonic solution for the patient with hyponatremia. The nurse must understand that she should administer 5% plain dextrose, ringer lactate, Hofenes, 3% saline. Then 51, nursing diagnosis represents proposed plan of care, patient actual and potential health problem, assessment of patient data, actual nursing intervention. Then 52, if the patient on IV fluid have swelling and redness over the infusion site, the nurse should first elevate the infusion site, change the infusion site, attempt to flush the tube,
apply warm over the infusion site. Then 53, the patient recovering from the anesthesia should be placed in supine position, prone position, Sims position and lateral position. Then 54, the nutrient that is preferred to repair tissue is fat, protein, vitamin, carbohydrate. Then 55, in which of the following position patient is kept lying face and chest down, prone, supine, fowlus, lateral. Then 56, the patient is psychiatric ward saying that he is hearing voice of his mother talking to him from home. The nurse must understand that the patient is lying, having obsessive thoughts, having hallucination, having delusion. Then 57, following of the which is not a type of schizophrenia: manic depressive psychosis, catatonic, heavy simple. Then 58, following of which is the not a common side effect of antipsychotic: tremors, excessive salivation, rigidity, diarrhea. 59, the written informed consent for the ECT must be taken from the treating psychiatrist, psychiatric nurse at ECT room, patient and his legal guardian, then lawyer. 60, normal means hemoglobin level non-pregnant adult woman is 14 gram, 10 gram, 12 gram, 15 gram. Then 61, most important nursing intervention for unconscious patient will be maintain proper circulation, maintain patent airway, provide mouth care, provide skin care. Then 62, most important aspect management of burn injury within first 24 hours: dressing, fluid resuscitation, antibiotic therapy, plastic surgery. Then 63, one primary health center cover 5,000 to 10,000 population, 20 to 30, 40 to 60, 80 to 1,20,000. Then 64, which of the following clinical findings will the nurse identify while assessing client with fever: tachycardia, dyspnea, pericardial pain, elevated blood pressure. Then 65, intradermal injection is given 15-degree angle, 30-degree, 45-degree, then 90-degree. Then 66, during pregnancy deficiency of which of the following leads to neural tube defect: folic acid, iron, calcium, zinc. Which of the following type of schizophrenia is most common type: simple, catatonic, hebephrenic, paranoid. Then 68, failure to recognize known objects in the presence of intact sensory, visual and auditory pathway: delusion, apraxia, ataxia, aginosia. Then 69, in Apgar score of less than 3 indicates. So an Apgar score of less than 3 indicate severe asphyxia, moderate asphyxia, mild asphyxia, well adjusted. Then 70, one of the following is an example of tertiary prevention: vaccination, immediate diagnosis and treatment, rehabilitation, health education. ஸோ அடுத்த பார்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த கொஷின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கொஷின் ரொம்ப நல்ல கொஷின்ஸு, பேசிக் கொஷின்ஸு, ஸோ ஸ்டாண்டர்டான கொஷின்ஸு. ஸோ இதில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் நல்ல மார்க்ஸ் எடுத்தே ஆகணும். அதனால் கொஷினை செக் பண்ணுங்கள், ஆன்சரையும் ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில். விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். அடுத்தடுத்த கொஷின் பேப்பரில் நம்ம மீட் பண்ணுவோம். செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் மாதிரி நினச்சி நீங்கள் இதை பண்ணணும். பி ஜென்யூனா. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். அது வரைக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச்.